பிக் பாஸ் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா மேம் ஜென்ரலா? Yeah, yes. 105 days ஒரு 20 contestant, no phones, no public connect, நான்வெஜ் பெருசா இருக்காது. ஒரே பர்சன் ஒரு 105 days இந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும்? அவங்க மென்டல் ஹெல்த்தை இது எப்படி பாதிக்கப்படும் மேம்? ஏன்னா ஒரே ஆளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் பண்ணுறாங்க. Most of the time, if there is a stress or if there is a breakdown, it is because something from the past Okay. was stimulated. If I am triggered, I'm like, yeah, அப்படி பார்க்கல. Okay. இன்னதரி இருக்கு உங்க மைண்டில். ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் ஒரு மாதிரி இருப்போம் மேம். லைக் ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட்டை நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் நிறைய கண்டஸ்டன்ஸை பார்த்துருப்பீங்க, பிக் பாஸில் பார்த்துருப்பீங்க. லைக் அவங்களா இருப்பாங்களா? Yes, it will be very, very different from what they are doing outside. But they cannot fake it. For how long you can fake yourself? If you have distractions, outside you can fake. I'm saying outside a person can fake. Okay. For months together. Because house la vande ippdi fake panna mudiyum. There's no distraction. It's all about you. Of course there will be biases. Of course there will be perspectives. Of course there will be teams, right and wrong. So this is what the game is about. The show is about. Bigg Boss is a game of strength. பிக் பாஸ் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா மேம் ஜென்ரலா? Yeah, yes. I enjoy Bigg Boss, like, yes. ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட் பத்தி சொல்லுங்க மேம். லைக் 105 days ஒரு 20 contestant, அவங்க வந்து ஒரு ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க, மேஜரா ரிலேட்டட் டு மூவிஸ், சினிமாஸ் அப்படி இருக்கவங்க உள்ள இருக்காங்க. ஓகேவா? நோ ஃபோன்ஸ், கரெக்ட், நோ பப்ளிக் கனெக்ட், வெரி என்விரான்மெண்ட் கனெக்ட் இருக்காது அவங்களுக்கு. கரெக்ட். ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும், நான்வெஜ் பெருசா இருக்காது. கண்டிப்பா. அண்ட் தென் வந்து அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டாஸ்க் இருக்கும், மென்டலா டாஸ்க்ஸ் இருக்கும். ஒரே பர்சன் ஒரு 105 days இந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும்? அவங்க மென்டல் ஹெல்த்தை இது எப்படி பாதிக்கப்படும் மேம்? இது வந்து நீங்க அது ரூம்ல அது ஹவுஸ்ல இருக்கும்போது இது நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலி ஐ லவ் த கான்செப்ட் ஆஃப் பிக் பாஸ். இது ரொம்ப நல்லா. யா, we are not focusing on anything outside. Yes. Allah focus is on ourselves. Yes. Right? So it's a nice retreat, I would say. And then முக்கியமான விஷயம் நம்மள சுத்தி 60 கேமரா இருக்கு. Correct. Yes. So it's a nice retreat. But then if we talk about stress, where this is coming from, other or the cameras. So this performance pressure, is always there on their head 24/7. இப்போ வந்து நீங்க அங்கே பிக் பாஸ்ல வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதான், this is what the system is, this is how it goes. So you are prepared. Okay. So when you are prepared, you know, when you are going to a Bigg Boss, you know about the food, about the cameras, about this, about that. So you get prepared. Okay, I am going there. That mindset irka. Ange na poriyena idudha irka ange. Na prepared irko. But what happens is when you go there and when you live that experience, most of the time, if there is a stress or if there is a breakdown, it is because something from the past was stimulated, was triggered, because of something happened in that inside out. It's not that environment. It's not Bigg Boss. Okay. It's not the cameras. Because all this நம்ம தெரியும். Okay. சப்கான்ஷியஸ்ல இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கு நமக்கு. இத நான் பிக் பாஸ் சைன் பண்ணிட்டு போறேன்னா எனக்கு தெரியும் இதான் இருக்கும். I am prepared. So that is not the problem. Okay. The problem is when you are in that place and when you are experiencing that something from your past. It's not we see two people fighting, ரெண்டு பேர் சண்டை பண்றாங்க. அது சண்டை வந்து இவ்ளோ அது விஷயம் இல்லையே சண்டை பண்ணதுக்கு. But then what happened, something from the past has triggered. And the result we see. So that's what interesting when you watch Bigg Boss. Many of the contestants who are in Bigg Boss, I feel, I can't say like you know, I've had experience with them, but I can say as a psychologist that they come back even stronger. Okay. Why? Because in that environment when these triggers are happening, they are able to identify it, work on it, and come back with a, you know, knowing how to deal with it. Sometimes we see in journey, you know, starting they used to break down. Okay. And slowly they learn how to deal with it. Yeah. They identify, okay, this is my innate nature. And I need to work on this. So they have that thing.
அண்ட் சில பேர் ஒர்க் பண்ண முடியும், சில பேர் வந்து அது ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமான இருக்குன்னா ஒர்க் பண்ண முடியாது அது செட்டப்ல. ஓகே. அது டைம் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் தேவை இருக்கு. Again, it depends from person to person, their mindset, their capability and strength. Bigg Boss is a game of strength. ஓகே. இப்போ ரீசெண்டா எபிசோட்ல மேம் விஜி நந்தினிங்க ஒருத்தங்க தமிழ் பிக் பாஸ்ல லைக் வென்ட் அவுட் பண்ணி இதுல ரியாலிட்டியே இல்ல, ஒரு ரியாலிட்டி ஷோல நான் வந்து ரியலா எல்லாம் பாக்குறேன், ஆனா எல்லாருமே வந்து எனக்கு பின்னாடி ஒண்ணு பண்றீங்க, நான் லவ்க்காக ஏங்குறேன், வெளியில வந்து நான் அவ்வளோ ட்ராமா ஃபேஸ் பண்ணி லைக் இங்க வந்து பார்த்தா இங்க எல்லாமே வந்து ஜட்ஜ் பண்றீங்க அப்படின்னு ரொம்ப வென்ட் அவுட் ஆகி அவங்க வந்து மென்டலா ரொம்ப ஹில் ஆகி பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளில போனாங்க. ஸோ ஏற்கனவே அவங்களுக்கு அந்த ட்ராமா இருக்கப்போ அந்த ஒரு கண்டஸ்டன்ஸை உள்ள அனுப்புறாங்கன்றப்போ லைக் தே ஷுட் ஹேவ் சம் மெடிக்கல் கன்சர்ன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்ல மேம்? அது கண்டிப்பா இருக்கணும். பட் தென் நாங்க ஷியோரா சொல்ல முடியாது. we can't for sure say that this will happen. ஓகே. we can't say. இப்போ நீங்க பாருங்க, நீங்க பேசுற ட்ராமா, இட்ஸ் a past trauma. And then if this contestant inside the house அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணினா எல்லாரும் ஜட்ஜ் பண்றே, இது பண்றே, அது பண்றே, அது வந்து அவங்க மைண்ட் செட்டு அது ட்ராமா இருக்குன்னா அது ட்ரிகர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. இப்போ நீ வந்து சும்மா பார்த்துன்னு இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு இன்னைக்கு பார்க்குறேன், ஓகே, now if I am triggered, I'm like yeah அப்படி பார்க்குறேன், ஓகே, ஓ என்ன தரி இருக்கு உங்க மைண்ட்ல. ஸோ இதுக்கு வேணா எப்படி வேணா ட்ரிகர் ஆகலாம் லைக் சும்மா. Yeah, that's what, because if I'm carrying baggage, if I'm carrying past baggage, that is one thing, and everyone is carrying baggage, okay, Dhanush, when I'm saying this, everyone has baggages, you, me, all the other you know, the 10 people, 20 people in Bigg Boss house, they all have their baggages. Yes. But then how do you deal with it? That's why I'm saying that sometimes it's okay for the person to, they are able to deal with it. Sometimes when the trauma is really bad and it's an unhealed thing inside them, which you know, which really needs professional help, they are not able to deal with it. And why it comes out in Bigg Boss, you know, that is also an interesting thing, why it comes out there. If it was there outside with them, the trauma, why it never came out outside, and why no, it's in Bigg Boss house, you are cut from Allah distractions, okay, நீ full time நீ வந்தா you are working on yourself, you are seeing yourself, you are seeing Allah contestant என்ன பண்றேன், என்ன dynamics and all that. You don't have any work stress, you don't have any all these other things which can divert your time and energy. The whole time and energy is on you and your dynamics with people. So it is in a way a space where you are exploring about yourself. So அது ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா அது வரும், கண்டிப்பா வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில ஒரு மாதிரி இருப்போம் மேம், லைக் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து அவுட் சைட் த சொசைட்டி வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி இருப்போம். ஆனால் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு லைக் ஒரு சைக்காட்டிஸ்டா நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க நிறைய கண்டஸ்டன்ஸை பார்த்துருப்பீங்க, பிக் பாஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, லைக் அவங்களா இருப்பாங்களா? ஏன்னா வந்து வெளியில அவங்க ஒரு யூஸ் டு இட்டா இருப்பாங்க, ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நல்ல ஃபுட் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, லைக் அவங்க வந்து ஒரு சண்டைன்னா சண்டை போட்டுட்டு அதுக்கு 10 நாள் 15 நாள் கழிச்சு மற்றவங்கள்ட்ட சமாதானம் ஆகிறதோ பேசுறதா இருக்கும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நைட்டு சண்டை போட்டாங்கன்னா பகலே பேசி தீத்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் வெளியில வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் எடுக்கிறது, பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள டக்குன்னு அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது பாக்குறப்போ வாட் யூ ஃபீல் மேம்? அதெல்லாம் அது வந்து அவங்க தெரியும் இல்லையே, நம்ம டைம் லிமிட் இருக்கு. உள்ளே ஹவுஸ்ல வந்து நான் வந்து ஒரு 10 days இருக்கும், 20 days இருக்கும், 30 days இருக்கும், ஐ டோன்ட் நோ, ரைட்? ஐ கேன் கெட் எலிமினேட்டட் நெக்ஸ்ட் வீக் இட் செல்ஃப். ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் மை ஹோல் லைஃப் டு டீல் வித் திஸ். ஸோ அது அப்போ ரியலா இருக்குன்றீங்களா? லைக் அவங்க கொஞ்சம் அது ஃபேக்கா இருந்தாலும் பண்ணி தான் ஆகணும்னு அப்படி தள்ளப்படுறாங்களா? நோ, ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஃபேக். It is real, but then it is the nature of the person. Okay. இப்போ நான் வந்து வெளியே வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்லியா பர்சன் இருக்கோன்னா நான் உள்ளேயும் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருக்கும். நான் வெளியே வந்து ஒரு மாதிரி ஆள் இருக்கேன்னா ஓகே நான் சண்டை பண்ணிட்டியாச்சு நான் பேசவே மாட்டேன். till my last breath I'll not talk to this person. In Bigg Boss house also it will be very difficult for me to break that. But here what will happen in Bigg Boss house, I don't know whether I'm going to stay here for 2 days, 3 days, 4 days. So I will act accordingly. Yeah, okay. So that is why sometimes the outside house and the inside house there's so much of difference. Contradicts, yeah. When we see people, so we think, oh, this person is like this outside. Idalla vanda summa scripted, you know. Yeah. It's all drama. Then I will invite you to think that if you knew that you are going to live only for 10 days now, just yeah, okay. Okay.
how are you going to act now? We have to fasten the things. You'll taka ఒక మైండ్ లో ప్రయారిటీ సెట్ ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఇది పని ఇది ఆగను ఇదే ఇంపార్టెంట్ అదే మారి. Okay, now in Bigg Boss house, it's the same for them. They have to taka do this. So for that, however their nature is, however their emotional skills are, their build is, what they can do, what they can't do, whatever their character is, that will decide. So everyone will decide in their own space. But yes, it will be very, very different from what they're doing outside. But they cannot fake it. For how long you can fake yourself? That too when you know that you are not going to be there for long. So yes. மேம் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, கேன் அ பர்சன் ஃபேக்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெளியில் வந்து ஒருத்தங்க ரூடாக எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஆனால் பிக் பாஸோட ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு பிக் பாஸில் இப்படிலாம் பண்ணால் லைக் மக்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு 100 days ஒரு 60-50 days வந்து ஃபேக் பண்ணி இருக்க முடியுமா ஒரு பர்சனால? No, I don't think பண்ண முடியும். Why? Because fake is like or 1 hour, 2 hour, 1 day you can fake. Okay, 3 days, 4 days if you say. But then in Bigg Boss there is no other distraction. Okay. ஒண்ணுமே இல்லையே. அது வந்து இது ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா நீ வந்து உங்க என்ன இமோஷன்ஸ் இருக்கு, உங்க என்ன பிஹேவியர் இருக்கு, அதான் ஃபோக்கஸ், அதான் மெயின் ஃபோக்கஸ். தெர் இஸ் நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஒர்க்கு போகக்கூடாது, ஃபேமிலி இல்லையே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையே. தட் இஸ் த மெயின். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யோர் செல்ஃப், யோர் இமோஷன்ஸ், யோர் டைனமிக்ஸ். ஹவு லாங் யூ கேன் ஃபேக் யோர் செல்ஃப்? யூ கேன் நாட். If you have distractions, outside you can fake. I'm saying outside a person can fake. Okay. For months together. Because you have so many distractions. Idu panna, adu panna, idu panna, adu panna. Easy-a fake panna mudiyum. Bigg Boss house la vande eppadi fake panna mudiyum? There's no distraction. It's all about you. You can't fake. Okay. மேம் பிக் பாஸ்ல ரொட்டீனாக நடந்துகிட்டு இருக்கு மேம். சீசன் 1ல ஓவியா, பரணி ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீன்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, அவங்க, அப்புறம் நமிதா மாரிமுத்து, அண்ட் தென் நிறைய பேர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஒரு சீசன்லையும் ஃபார் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரீசன்ஸில் சீசனை விட்டு அப்படியே வெளில போனாங்க. ஒருத்தர் வந்து ஏறி குச்சி வெளில போனார், ஒருத்தங்க ஹேண்டை கட் பண்ணிக்கிட்டு வெளில போனாங்க, ஒருத்தங்க ரொம்ப கத்தி ட்ராமடைஸ் ஆகி நான் வெளில போகிறேன் என்னை விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறது எல்லாமே லைக் பிக் பாஸில் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்கணுமா? 105 daysக்கு ஒருத்தங்க ஹெல்ப்காக இருக்கணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? லைக் இது நடக்க காரணம் மேம்? அது இருக்குன்னா நல்லா தான். I would always say I myself a psychologist and a therapist, so I advocate it because I feel everybody needs a psychiatrist. And what happens in Bigg Boss house, நீ வந்து அது ஸ்பேஸ் இருக்கு உங்க கிட்ட, first time you are getting in touch with your own emotions. Okay. You are seeing yourself, your true self. Sometimes you will not be able to handle it. You see, இன்னொரு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ட்ராமா இருக்கோ தெரியல, பாஸ்ட் என்ன ட்ராமா இருக்கோ தெரியல. Sometimes it's good that before coming to Bigg Boss, if there is a emotional intelligence test and assessment, where if we do the assessment, we know what is your emotional intelligence level. அது வந்து நல்லா இருக்கும். ஏன் அவங்க சொல்றாங்க மேம், ஆனால் பிக் பாஸ்ல வந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள அனுப்புறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ இந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் தானே மேம்? பட் தென் என்ன ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆனால் நம்மளால ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியல. ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்க மென்டலாக அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா அந்த டெஸ்ட்ல தெரிஞ்சிடும்ல மேம்? கரெக்ட், தெரியும், கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ பேசிக்கான சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு அவங்க ஆன்சர் வச்சு தெரியும்ல? தெரியும். அப்படி தெரிஞ்சு பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி நடந்திருக்காதுல்ல மேம்? Because in Bigg Boss house what happens, you're getting that space where you get to know certain things about yourself. That is very important. Second thing, you're in closed space with 10 people, 5 people, and everyone is showing their intense emotions. Bigg Boss is a place of intense emotions. Nobody is subtle. அது அங்கே வந்து சாதாரண ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாத்தையும் அப்படிதான், because that is why they are there. So when so much is happening around you, at that time how you will handle it, it's a big question mark, you see. Okay. How you're going to respond to it again is a thing. And when we talk about fight, flight or freeze, the responses in danger, these are the basic 3 responses. So when you are in a situation like that, in that spur of the moment, what do is something, though it is a pattern, but then this is something which nobody can predict from any assessment. என்ன டெஸ்ட் எடுத்தாலும் லைக் அங்க நடக்கிறது நம்மளால எதுவும் கெஸ் பண்ண முடியாது. பண்ண முடியாது. நீங்க லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னு எப்படி கெஸ் பண்ண முடியும்? I can only know my strength and weakness.
இது வந்து என் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, இது வந்து என் வீக்னஸ் இருக்கு, அது எனக்கு தெரியும். இப்போ வந்து என்ன சிச்சுவேஷன் இருக்குன்னா நான் இப்படி பிஹேவ் பண்றேன், அது மாதிரி ஒண்ணுமே ஃபிக்ஸட் இல்லையே. ஸோ பீப்புள் சைக்காலஜி பிக் பாஸ் பார்த்து சில பேர் வந்து ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போயிட்டு லைக் தேர் அக்ரெசிவ், ஏன் அப்படி அவங்க இப்படி பண்ணலாம், அவங்க சுச்சுவேஷனில் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க, வெளில இருக்கவங்க லைக் இது எப்படி இவங்க பண்ணலாம், ரொம்ப அப்யூசிவாக அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறது. ஸோ ஹியூமன்ஸோட பார்க்குற மக்களோட சைக்காலஜியும் இதில் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுதோ பிக் பாஸ் இந்த ஷோ மூலிமா? யோர் வியூ ஆன் தட் மேம்? No, it's, see, outside or inside, everyone, like you and me, everyone will have their own perspective. இது வந்து கரெக்ட், இது வந்து கரெக்ட் இல்லையே, இது லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணினா நல்லா இல்லையே, இது லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணினா நல்லா இருக்கா, அது மாதிரி எல்லாரும் அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கா. ஓகேவா? இப்போ நீ என்ன பண்றேன்னா ஐ எம் ஓகே வித் இட், okay, but somebody might not be okay with it. So the people, see, நீ வந்து பிக் பாஸ்ல இருக்குன்னா you have displayed yourself for the people to watch 24 hours and to give their perspectives. You have opened your self to them, not just physically, emotionally also, and it is 24 hours. Okay, now of course the people will make perspectives, but these perspectives have their own thinking, and perspectives will change from one person to another. சில பேர் வந்து இது நல்லா இருக்க சொல்வாங்க, சில பேர் வந்து இது நல்லா இல்லையே சொல்வாங்க. அது மாதிரி எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஒன் வியூ. தி அதர் வியூ இஸ் த பீப்புள் இன்சைட் தட் சைட் ஆஃப் த டிவி, இன்சைட் த பிக் பாஸ் ஹவுஸ். தே நோ தட் தே ஆர் கெட்டிங் வாட்ச் 24 hours. ஓகேவா? இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா நல்லா ஓட்டிங் வரும், என்ன பண்ணலான்னா இது ஆகும் அது ஆகும், அது மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கிறேன் இல்லையா, எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பண்றாங்க. அது வந்து அங்கே போயிடுச்சுன்னா சும்மா போகல. They have to do something. Content, yeah, they have to entertain also people, and at the same time they have to feel good about themselves also. So whatever they can do, they will do. It is not, it might not be their true nature. Okay, like to get that thing for that moment, or you know, for that activity or for that game, if they feel that this is what I have to do, I will do, because the situation is like that. அவங்க ட்ரூ நேச்சர் அது இல்லைன்னா கூட அவங்க தள்ளப்பட்டு பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ வந்து ஒரு கேம் இருக்குன்னா ரொம்ப aggressive, நீ if you're not aggressive you will lose, then I have to be aggressive. Yes. But still then I choose. It's again a test of capability. It's again a test of pushing yourself. So I tell, Bigg Boss house is a place where you learn that what your true character is, you learn what your limits are, you learn how much you can push yourself, you also learn how much you can push others, you also learn to observe others. Yeah, நீ வந்து 10 பேர் கூட இருக்குன்னா நீ எல்லாம் நல்லா யோசி, எல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி, சரி இது மாதிரி பேசுறேன்னா இது அப்படி, this person is like this. So all that is happening, and all that viewers are watching 24/7. Of course there will be biases, of course there will be perspectives, of course there will be teams right and wrong. So this is what the game is about, the show is about. ஸோ இப்போ பிக் பாஸ் வீட்டிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டும் சில பேர் வந்து அந்த 105 days எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் யூஸ்டு ஆகிட்டு வெளில வரப்போ அவங்க சில மென்டல் ப்ரெஷர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறதை கேட்டிருக்கேன் மேம். அது எதனால மேம்? அது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓகே. இன் பிக் பாஸ் இட்ஸ் a surgery. க்ளோஸ். No, it's like, you know, going into an operation theater. Okay. So Bigg Boss house is like going into an operation theater. Operation theater of your emotions, your skills, yourself. Okay. And the surgery is happening and it's all opened up. And now you come out. You come out with that open surgery. Okay. Right? And now you deal with it. That is why they complain. So first, now you have opened something in the Bigg Boss house. You need to work with it. You need to deal with it. And it's good. Okay. For you, because now you know yourself better. So rather than blame game, இது ஆயிடுச்சு அது ஆயிடுச்சு அதான் நான் இப்போ அப்படி ஃபீல் பண்றேன், நீ ஃபீல் பண்றல நல்லாதான் ஃபீல் பண்றல நல்லாதான், work on it. Okay. Deal with it. And then you will move to the next level of your own understanding, your own well-being. அது வந்து அது மாதிரி தான், யூனோ, குழந்தை வாக் பண்ணுறேன்னா he'll fall. Then they will learn to stand and then to run. அது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பிக் பாஸ் ஹவுஸில் இருக்குன்னா நிறைய எமோஷன்ஸ்
are coming to you. You are carrying this. You have opened your heart. It's an open heart surgery like. And now you go out with that. Now you look at that, you work on that, rather than again pushing it away and blaming. Oh, this happened here. Now my life is ruined. Oh, I behaved like this. My life is... இப்போ வந்து இதுதான் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட். நான் முன்ன வந்து அது மாதிரி இல்லையே, நான் அங்கே போயிட்டு அப்படி ஆயிடுச்சு. நோ, நீ முன்னையும் அப்படிதான் இருக்கும். அதோட ஃபீலிங்ஸ் நீ தள்ளி 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 இப்போ வந்து அது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Bigg Boss has given you the opportunity that it has come to surface. My dear, now work on it. So that's what my perspective, being a psychologist, would be about these emotions. Yeah. Your opinion, your perspective on Bigg Boss, ma'am. அது நீங்க பார்க்குறப்போ எப்படி இருக்கு? அது வந்து ஒரு பர்சனை மேலே போக வைக்குதா, இல்லை அந்த எமோஷன்ஸை இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி அப்படி பண்ண வைக்குதா? உங்கள் வியூ மேம் ஆன் பிக் பாஸ் ஷோ. It's a very difficult thing to say, because one thing I know for sure, other Bigg Boss house is an emotional surgery. If you are going there, it cannot be that you will not face your fears. It cannot be that you will not be traumatized or triggered. It will happen, for sure. Now it is all about how you learn to deal with it and come as a stronger personality. That is one choice you have. Sala per vanda adu choice illaya. Avanga vandena, okay, I can't deal with it, leave it, close it, again push it, like how they have done for their earlier lives. So I would say it's an opportunity. If you know, if normal people could also get such opportunity, in the sense, normal in the sense, you know, it's like a community healing space, but yes, without a therapist, right? But then in community healing space, when you open up yourself, there is a therapist to guide you. In Bigg Boss, there's nobody to guide you, right? Okay. Because it is meant to be like that. If somebody will guide you, you will not know yourself. You will not know how you can deal with yourself. So first learn that. First just be aware. Then you go to a therapist and learn to deal with it. Okay. Yeah. But yes, not just before Bigg Boss. I would say after Bigg Boss also, therapist is a must for people. People will say, why are you watching so much of arguments? You know, in my house only. You know, my family members itself, they will say, some of my friends will say, how can you watch Bigg Boss? People are only fighting all the time. I said, it's not that. I want to watch their journey. Okay. If yesterday they were doing this, what are they doing today? Okay. So I enjoyed that in Bigg Boss. That how a person is changing, Evolving, yes. behavior, evolving through this journey. And what triggers are happening around them, how they are catching this, how they are dealing with this. It's wonderful. It's like, you know, research book for me. Yeah. ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க பிக் பாஸை ஒருத்தங்களுக்கும் வந்து ஒரு கண்டஸ்டன்ஸை ஒரு ரிசர்ச் பேப்பராக கொடுத்துட்டு 100 days அவங்க எப்படி ட்ராவல் ஆகிறாங்க, அவங்க எமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பண்ணாலே ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி. This is a PhD in emotions. Yes, of course. The behavior analysis is beautiful. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ நேரம் வந்து சைக்காலஜி பற்றியும் பிக் பாஸ்ல இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி பற்றியும் பேசினதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much for having me here, Dhanush. It was my pleasure. Thank you.